Hello everyone. Do you know the shortest English sentence which can be written with the help of all the letters of the English alphabet? I mean, which contains all the letters of the English alphabet. That is none other than a quick brown fox jumps over the lazy dog. ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ සියලුම අකුරු යොදාගෙන ලියන්න පුළුවන් කෙටිම වාක්‍ය ඔබ දන්නවද? ඒ තමයි a quick brown fox jumps over the lazy dog. ඉක්මන් දුඹුරු නරියෙක් කම්මැලි බල්ලාට උඩින් පනින. මේක තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දැනට සියලුම අකුරු යොදාගෙන ලියන්න පුළුවන් කෙටිම වාක්‍යය.